2014 வரை இந்த தேசத்திலே இருந்த வங்கி கணக்கு வெறும் 3 கோடி. இன்றைக்கு அதுவே 46 கோடி. 8 வருஷத்திலே 43 கோடி கணக்குகள், 70 வருஷத்திலே 3 கோடி கணக்குகள். ஆப்கி பைசா ஆப்கி ஹாத் என்கின்ற திட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது, பைலட் ஸ்கீமா ராஜஸ்தானில் கொண்டு வரும் பொழுது முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார், இட் இஸ் அ ஃபெயில்யூர். உஜ்வலா ஸ்கீம் 9 கோடி கேஸ் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது என்ன, இந்த கேஸ் இணைப்பு கொடுத்ததுனால பெண்கள் சீக்கிரமாக சமைச்சு வச்சுட்டு பாரதி கண்ணம்மாவோ அல்லது ஒரு ராஜா ராணியோ அல்லது பாக்கியலட்சுமியோ பார்ப்பதற்காக அல்ல. நரேந்திர மோடி அவர்களை பற்றி ஒரே வரியில் சொல்லணுன்னா, சாக்லேட் மாதிரி வெளியில் பார்க்க ஹார்டாக தெரியும், ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதை நெருங்கி பழகியவர்களுக்கு புரியும். இது பற்றி நம்மோடு தொடர்புடையவர்கள், தொடர்பில்லாதவர்கள், கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றியவர்கள் என்ன பலரும் பேச இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமில்லை. ஆனால் நம்முடைய மாநில தலைவர் குறிப்பிட்டதைப் போல ஒரு 2-3 விஷயங்களை குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு சிறிய விஷயத்திலே எவ்வளவு பெரிய ஒரு சித்தாந்தமானது, கொள்கையானது, சீர்திருத்தமானது இருக்கும் என்பதை பற்றி சிந்தித்து செயலாற்றியவர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா. பிரதமர், அது எல்லாருமே மோடி கணக்குன்னு சொல்கிறாங்க கிராமத்தில், அந்த அளவுக்கு பிரதம மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டம். நம்முடைய விமர்சகத்தை விமர்சிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே சொன்னாங்க, நடக்க போகிற விஷயம் இல்லை. காரணம் என்ன, 69 இந்த நாட்டில் வங்கிகள் தேசிய உடைமை ஆக்கப்பட்டதற்கு சொன்ன காரணம் ஏழைகளின் முன்னேற்றம். ஆனால் அந்த ஏழைகளுக்கு வங்கியிலே கணக்கு இருந்ததா? 2014 வரை இந்த தேசத்திலே இருந்த வங்கி கணக்கு வெறும் 3 கோடி. இன்றைக்கு அதுவே 46 கோடி. 8 வருஷத்திலே 43 கோடி கணக்குகள், 70 வருஷத்திலே 3 கோடி கணக்குகள். ஆகவே எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்றால், ஏன்னா ஆப்கி பைசா ஆப்கி ஹாத் என்கின்ற திட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது, பைலட் ஸ்கீமா ராஜஸ்தானில் கொண்டு வரும் பொழுது முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார், இட் இஸ் அ ஃபெயில்யூர். காரணம் என்ன, யார் மானியங்களுக்கு தகுதியானவரோ அவருக்கு வங்கியிலே கணக்கில்லை. கிஸ்கி பைசா கிஸ்கி ஹாத் மே தேங்க பதான். அதனால் ஒரு திட்டத்தை வகுக்கும் பொழுது அதற்கான சரியான அடிப்படையை உருவாக்க வேண்டும். ஏழை மக்களை எம்பவர் பண்ணுறதுனா இன்றைக்கி எத்தனை கோடி, எத்தனை 1000 கோடி அந்த ஜன்தன் யோஜனா அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது தெரியுமா? அதே மாதிரியாக அக்டோபர் 2ஆம் தேதி ஸ்வச் பாரத் அபியான், தூய்மை இந்தியா திட்டம். இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டங்கிறது வெறும்னா நம்ம ரோடு குப்பை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காகவா? கிடையாது. அதில் மறைந்திருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சித்தாந்தம் என்ன யோசிச்சு பாருங்க. 15 வயதான நம்ம வீட்டு குழந்தை காலை கடனை முடிப்பதற்கு திறந்த வெளிக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு அவமானமாக இருக்கும், அந்த பெற்றோருக்கு எவ்வளோ ஒரு நாணக்கேடு. ஆகவே இந்த ஸ்வச் பாரத் அபியான், தூய்மை இந்தியா திட்டம் என்பது இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட். நம்முடைய பெண்களை, தாய்மார்களை, கௌரவத்தை காப்பாற்றுவதற்காக. அதே மாதிரியா உஜ்வலா ஸ்கீம் 9 கோடி கேஸ் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது என்ன, இந்த கேஸ் இணைப்பு கொடுத்ததுனால பெண்கள் சீக்கிரமாக சமைச்சு வச்சுட்டு பாரதி கண்ணம்மாவோ அல்லது ஒரு ராஜா ராணியோ அல்லது பாக்கியலட்சுமியோ பார்ப்பதற்காக அல்ல. இது எதற்காக? கரியடுப்பில், விறகடுப்பில் ஒரு தாய் ஒரு நாள் சமைக்கிறாள் என்று சொன்னால் புகையிலே அந்த தாய்க்கு 400 சிகரெட்டு குடித்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகவே அந்த தாயின் ஆரோக்கியத்தை காப்பதற்காக முதல்ல தாய் குலத்தின் மானத்தை காக்க, அடுத்து தாயின் ஆரோக்கியத்தை காக்க,
அதே போல் ஆரோக்கிய பாரத் இன்சூரன்ஸ் 5 lakh, நமக்கு உடம்பு சரியில்லையா என்பதை பற்றி கவலைப்படுவதற்கு ஒருத்தர். ஆகவே இந்த புத்தகத்தில் 21 பேர், அதில் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு பயணித்தவர்கள், பிரதமரோடு இருந்தவர்கள், இல்லை நம்மை எதிர்த்தவர்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் திரு நந்தன் நிலங்கனி அவர்கள் 2014 சவுத் பெங்களூர் பார்லிமெண்ட்டில் அனந்தகுமார் அவர்களுக்கு எதிராக வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர். ஆகவே அவர் கூட டிஜிட்டல் இந்தியாவை மாற்ற முடியாது. ரொம்ப பெரிய மனிதர்கள். இது அரசியல் மேடையில் நான் அதனால் அரசியல் சொல்கிறதுக்கு வரல. ஆனால் இந்தியாவில் எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது, டிஜிட்டல் இந்தியாவை இந்தியா ஆக்க முடியுமா? இந்த மாதிரியாக பேசினாங்க. பட் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற உண்மை என்ன? உலகத்திலேயே டிஜிட்டல் மயமான முதல் நாடு பாரத நாடு. ஆகவே இந்த புத்தகத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது அதை நந்தன் நிலங்கனி அவர்களை சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு பொலிட்டிக்கல் பண்டிட்ஸ் அவங்களுக்கு இது ரொம்ப அவசியம். தி பொலிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம். அரசியல் ஆர்வலர்கள், அரசியல் மாணவர்கள். ஏன்னா இட் கிவ்ஸ் தி இன்சைட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அவர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்களை பற்றி ஒரே வரியில் சொல்லணுன்னா, சாக்லேட் மாதிரி வெளியில் பார்க்க ஹார்டாக தெரியும், ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதை நெருங்கி பழகியவர்களுக்கு புரியும். அதனால் அப்படிப்பட்ட சாக்லேட் லைக் பர்சனாலிட்டியினுடைய இன்சைட் ஆஃப் ஹிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதை பற்றி ஒரு நல்ல புத்தகமானது வெளிவந்திருக்கிறது. அதை பற்றி பேசுவதற்கு இங்கு தகுதியான 3 பெரியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை என்று கூறி என்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். Modi 20 by eminent contributors comprising administrators, scholars and artists commemorating Prime Minister Modi's uninterrupted 20 years of public service. These thematically compiled essays explain how his policies and approach have had a substantively transformative effect on different aspects of India's democracy and society. Not working? The premise of this compilation is an interesting one, acknowledging that India is a liberal democracy, as others are. I'm just quoting from the book. By nature, argumentative and competitive, with constitutionally guaranteed free speech and a vibrant civil society. The book asserts that overriding a multitude of complexities that go into the making of India's democratic fabric, the idea of Modi has had a sustained hold on India over a long period. So again, quoting from the introduction, please listen to this. Add to it a billion plus scale, comprising a young population and a fascinating diversity of languages, cultures and geography. One can visualize the complexity and the near impossibility of any single idea or thought holding center stage in India for a long period. And yet, one such thought, the idea of Modi, has held sway for 2 decades. Noting that Sri Narendra Modi assumed an elected office as Chief Minister in 2001 in Gujarat and now holding office as PM for over 7.5 years. This is a unique phenomenon with few parallels across the democratic world. Now this book has an impressive panel of contributors ranging from Union Ministers Amit Shah and Jaishankar to author Amish Tripathi, badminton star P.V. Sindhu, economist Arvind Panagaria and Anta Nageshwaran, among the others from different fields. The result is an authoritative compendium covering every aspect of Prime Minister Modi's governance style and substance, explaining how all this adds up to a unique paradigm of governance. One particularly noteworthy perspective that struck me and which made me understand why the idea of Sri Modi has such a hold over India is that of author Amish Tripathi, who had pointed to the Herculean task undertaken by the Prime Minister to ensure that India and Indians recognize that ours is a
civilization state rather than a nation state. I think for very long, the last 75 years, we've all been brought up on the notion of India being a nation state. So I think it's one successful concept that Mr. Sri Modi has brought in, which makes Indians think again. And we have India and Indians then have been asked to recognize that ours is a civilization state. And what Tripathi says, in contrast to many other leaders, a clear message from Prime Minister Modi is we must remember who we are. It's a message, he says, that most Indians instinctively resonate with, even if they cannot formulate it into words. The writer says, once we understand Prime Minister Modi's overarching objective to make Indians clear and unapologetic about their roots, many moves that he makes in the cultural space begin to make sense. Then I think a lot of Indians, what strikes me, the takeaways I have from this book, the second thing is I think a lot of Indians will agree that another important contribution that Prime Minister Modi has made, I think this is incontestable, that really has radically improved the quality of lives of Indians across India, is the launching of Digital India as a national mission. Nandan Nilekani, who is the founding chairman of the UIDAI, writing in this book, paid tribute to the PM's quote-unquote intuitive understanding of technology, which has helped harness technology for public good. Aadhaar, for instance, was a foundational identity system which Modi saw, in the words of Nilekani, as liberating India's people from queues and cumbersome processes. In 2015, the Jan Dhan Aadhaar mobile vision, what they call the JAM vision, was unveiled by the Prime Minister, which essentially enables citizens to link their mobile phones, bank accounts, and Aadhaar cards, and thereby derive several benefits from various schemes. And as Nilekani notes, a cumulative amount of rupee 20.23 lakh crores have been transferred directly into the bank accounts of beneficiaries by end December 2021. So what Nilekani said very interestingly, the point to take home here is that the government wasn't rolling out just one development intervention. They were building digital public infrastructure. So basically plunging Aadhaar into multiple programs supercharged, according to Nilekani, the overall welfare experience for government and citizens. So Nilekani's essay, I think, sums up very effectively the essence of the Digital India platform that the PM is so committed to implementing nationwide. According to him, all these platforms, by citizen empowerment, increase ease of business, ease of doing business, easier governance, are smoothing government-citizen engagement, increasing the government's agility and responsiveness, and bolstering the integrity of the government ecosystem to consultation services. Here, I would like to pay a compliment to the Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, who has really earnestly tried to implement PM Modi's vision of digital empowerment and ensuring that this puts money in the hands of every citizen, particularly the disadvantaged and deprived. So I want to compliment her for this extremely honest implementation of PM's ideas. And then coming to foreign policy, that's the other takeaway. Under PM Modi, India's approach, I would agree with it too. India's approach to the world has been much more energetic and much more strategically focused as he has begun to engage with key world leaders, and he's ensuring that India is a voice heard at every global forum. And here we have an interesting contribution from External Affairs Minister Jaishankar, who points out that under this PM, this is a quote, "We have witnessed the unfolding of a different approach to world affairs. It revolves around changing the thinking of the world about India. Entrenched prejudices and vested interests may be deep, but they are being contested vigorously to policies and action." So an important aspect, says External Affairs Minister Jaishankar, is to ensure that our capabilities and contributions receive greater recognition. So again, he notes that the Make in India and Startup India campaigns have increased India's economic relevance. I think this anthology on the whole, I
compliment Akhilesh Mishra and others who have done this. This anthology serves as an excellent testament of Prime Minister Narendra Modi's exemplary public service and governance reforms that have certainly made governance accessible to citizens, given them a strong sense of empowerment, as their mobile phones and Aadhaar cards give them access to a gamut of services. Now Indians can make digital payments with ease, and it's remarkable how this change is seeping into the lives of deprived and economically disadvantaged persons who live around us and who are really accelerated by this empowerment. For this, we all have Prime Minister Modi's extraordinary vision of digital India to thank. So I would say it's evident that the Prime Minister is evolving from a politician to a statesman in his handling of traditionally difficult issues. According to me, his thoughtful handling of border issues with China, his firm keeping of the peace with Pakistan, the neighborly concern shown to Sri Lanka, Bangladesh and Nepal have shown its depthness and skill in handling issues that have traditionally been flashpoints of conflict over decades. He's also resisted, to his credit, the pressure of opportunistic and chauvinist responses to provocation from China or Pakistan, responding in a measured tenor, allowing these potential flashpoints to subside. Another striking feature of the Prime Minister Modi's approach is his remaking of the idea of governance. He's made government accessible and no longer do citizens feel that authority is remote and aloof. In fact, the Hindu, we've reported it on our front page today. His remarks yesterday at Anna University, the convocation, I think the PM has very, very clearly explained what difference he thinks his government is making as compared to the past. He was saying that as earlier there was a notion that a strong government meant it should control everything and everyone. And I'm quoting from the PM, from what we have reported. But we have changed this. A strong government controls the system's impulse to interfere. A strong government is not restrictive, but is responsive. It limits itself and makes space for people's talent. A strong government's strength lies in its humility to accept that it cannot do or know everything. In my personal view, the three incontestable successes of the Prime Minister that lie at the heart of his soaring popularity and charisma are obviously first, the launching of Digital India, which has empowered the citizen with digital technology to access basic services. The second pervasive and far-reaching achievement is radicalizing the model of governance, changing the perception of government, the all-controlling authority in daily life. And I think that liberating citizens from restrictions and cumbersome procedures has been a great relief to many people who feel now their dreams are within reach. In my opinion, the third achievement which people have spoken less about is his acknowledgement and respect for regional cultural sensitivities. The PM has subtly ensured that the structure of relations between the centre and the states, while reflecting the realities of necessary economic interdependence, and I think FM has helped as well in this whole juggling of this whole GST, a complex question of GST. But I would think that this PM has been broadly accommodative of the aspirations of states for greater autonomy. He's been very sensitive to the cultural assertions of states. Tamil Nadu, for instance, he's understood and immediately recognized the imperative of softening the traditional tendency of the BJP on Hindi as a national language. Now the entire plank of Hindi imposition, which was a tremendous turn-off for many of us in Tamil Nadu, has been abandoned. And the importance of regional languages is now being acknowledged. He's established real cordiality with chief ministers. We've seen it for ourselves. Firmly putting away the confrontational tenor of past exchanges between centre and the state government. This, I think, is a refreshing departure from past practice, augurs well for the health of the federal structure of our country. So I do thank the organizers of this meeting to allow me to engage with this significant topic, particularly the well-deserved celebration of PM's journey from politician to statesman.